Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on April 24th, 2021 in Sri Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 29, Verse 17. এটা একটি ভালো উপদেশ আমাদের সকলের জন্য. This is some very nice instructions for all of us. Who we should be friends with, what we should do. Very good. Who should we keep friends with? What should we do? কাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব করা উচিত, আমাদের কি কি করণীয়. We give mercy, compassion to the poor. We give mercy, compassion to the poor. আমরা যারা দীনহীন তাদের প্রতি আমরা কৃপা করুণা প্রদর্শন করি, প্রদান করি. Those who are impoverished materially, that's what this is. Nothing that. Those who are impoverished materially does not mean that যারা জাগতিক ভাবে যারা গরিব তাদেরকে বোঝাচ্ছেন না. Those who lack Krishna consciousness, they're considered poor. those who lack Krishna consciousness, they considered poor. যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় নয় তাদেরকেই দরিদ্র হিসাবে বা তাদেরকেই দীনহীন হিসাবে গণ্য করা হয়. So maybe the rich materially, be bankrupt spiritually. Some may be rich materially, but they might be bankrupt spiritually. কেউ কেউ হয়তো জগৎজাগতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ধনী হতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক দিক দিয়ে তারা হয়তো কপর্দক শূন্য হতে পারে. One girl from Calcutta said she decided to commit suicide that day. One girl from Kolkata on the Vyas Puja day, she was saying that how she thought of committing suicide that day. কলকাতা থেকে একটি মেয়ে সে বলছিল কিভাবে ওই দিনটিতে সে মনস্থ করেছিল আত্মহত্যা করার জন্য. Her sister was a devotee. She wasn't a devotee. Her sister was a devotee and she was not a devotee. তার বোন ভক্ত ছিল কিন্তু সে ভক্ত ছিল না মেয়েটি. One will tell that chalo, I go to airport আসছে. চলো গুরুদেব এয়ারপোর্টে আসছেন. The sister said, let's go. Gurudev is coming to the airport today. বলতে ঠিক আছে আমি এয়ারপোর্টে যাবো তারপরে সুইসাইড করবো. বলছে ঠিক আছে আমি এয়ারপোর্টে যাব তারপরে সুইসাইড করব. She said, okay, I will go to the airport and after that I will commit suicide. Then apparently she said in the airport, I blessed her. So apparently she said that at the airport I blessed her. তো আপাতত দৃষ্টিতে সে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে যখন বিমানবন্দরে এসেছিল আমি নাকি তাকে আশীর্বাদ দিয়েছি. আশীর্বাদ পাওয়ার পর আর জীবন পরিবর্তন হইল. আশীর্বাদ পাওয়ার পর তার জীবন পরিবর্তন হইল এবং
she received my blessings, her life completely changed. তারপরে আত্মহত্যা আর করে নেই। আত্মহত্যা আর করেনি। She did not commit suicide anymore. সে এখন দ্বিতীয় দীক্ষা প্রাপ্ত হয় ভক্তি সেবা করছে। সে এখন দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে ভক্তির জীবনের সেবা করছে। She is initiated now and she is engaged in devotional service. We should be giving mercy to the poor. So we should be giving mercy to the poor. সেই জন্য আমাদের দীনহীনদের প্রতি করুণা প্রদর্শন, কৃপা প্রদান করা উচিত। Poor means those who lack Krishna consciousness. Poor means those who lack Krishna consciousness. দরিদ্র এখানে বোঝাচ্ছে যাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অভাব রয়েছে তাদেরকে। আমাদের কার সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এবং আমাদের যদি কারোর সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত, if we need to make friendship with somebody, বাবা বলছেন সাধারণ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার কোনো দরকার নাই। প্রভুপাদ বলছেন সাধারণ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার কোনো দরকার নেই। প্রভুপাদ said that we don't need to make friendships with people in general. হয়তো ভালো ব্যবহার করবে, বন্ধুত্ব হবে। তারা অন্যরকম ব্যবহার করবে, বদ্ধতা হবে। They will act in different. No. No, 1 minute. We should act like a gentleman with them. We should act like gentlemen with them. Sorry, Roman. আমাদের তাদের সাথে ভদ্রলোকের মতন ব্যবহার করা উচিত। What? Friendship means to discuss, friendly talk. But friendship means to discuss friendly talks. কিন্তু বন্ধুত্ব মানে আলোচনা করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলা। Or something like, oh, cricket, it's that news. Like cricket, or this or that news. যেমন ক্রিকেটের খবর বা এই অমুক খবর তমুক খবর। Cinema খবর। সিনেমার খবর, নিউজ অ্যাবাউট সিনেমাস। Oh, এখন সুন্দরী অফিসে কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে, কত একেবারে জব হবে। তো এখানে সুন্দরী অফিস থেকে কাজ করছে, এরকম ধরনের কত রকম প্রকল্প করবে। Oh, there's a beautiful girl working in the office, and they will talk about this kind of so many rubbish things. Projalpas. So we want to discuss with someone about Krishna consciousness. So we want to discuss with someone about Krishna consciousness. তো আমরা কারোর সাথে আলোচনা করতে চাই, ইষ্টগোষ্ঠী করতে চাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে। Lord Chaitanya did this past time. Lord Krishna did this past time. Lord Chaitanya did this pastime, Lord Krishna did this pastime. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই লীলা করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করেছেন। Gurudev ekatha, Prabhupada ekatha. গুরুদেবের কথা বা প্রভুপাদের কথা, talking about the spiritual master, talking about Srila Prabhupada. So that's the Sajati, similar interest. So that's the Swajati, similar interest. তো এটাকেই বলা হয় স্বজাতি বা একই ধরনের আগ্রহ রয়েছে তাদের মধ্যে। So we want to discuss about something Krishna conscious. So we want to discuss about something Krishna conscious. তো আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় কোনো কিছু সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। আমরা কোনো প্রকল্প করতে চাই না। আমরা কোনো প্রকল্প করতে চাই না। We don't want to make any prajalpa or talk any nonsensical things. No. Some minimum friendly talk we do.
Some minimum friendly talk we do. কিছু ন্যূনতম কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা আমরা বলে থাকি। Oh, nice weather today. Oh, it's nice weather today. বা আজকে পরিবেশটা আবহাওয়াটা খুব ভালো। We don't want to get into all this detailed prakalpa. But we don't want to get into all these detailed prajalpa. কিন্তু আমরা এই সমস্ত বিশদভাবে সমস্ত প্রজল্পের মধ্যে আমরা ঢুকতে চাই না। So whatever we do, we're guided by Shastra, Sadhu, and Guru. So whatever we do should be guided by Guru, Sadhu, Shastra. আমরা যা কিছুই করি না কেন তা যেন সাধু শাস্ত্র এবং গুরুর দ্বারা নির্দেশিত হয় বা গুরুর দ্বারা গাইডেন্স থাকে। So, well, people just like I sing our Janani Ras Prabhu. When you're talking about something Krishna conscious, he's there. So like Jananivas Prabhu, if you are talking about something Krishna consciousness, he's always there. ঠিক তেমন আমাদের জানানিয়ার পুর কথা বলা যায় যে যদি আপনি কৃষ্ণ ভবনামৃত সম্বন্ধে কোনো কিছু বলবেন তিনি আপনার সাথে রয়েছেন। As soon as you discuss something that doesn't relate with him, As soon as you discuss something that does not relate to him, যখনই আপনি কোনো কিছু আলোচনা করবেন যেটা তার সাথে সম্পর্কিত নয়, you look, he's not there anymore. you look and he's not there anymore. আপনি তাকিয়ে দেখবেন এবং তিনি সেখানে আর নেই। এইভাবে আমরা কৃষ্ণ বিষয় আলোচনা করব, আর বিষয় দরকার নাই। এইভাবে আমরা কৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করব, অন্য বিষয় দরকার নেই। In this way we will discuss about Krishna and we don't need to discuss anything else. But if we're in management, then we may have to discuss what those are not in management are not interested. So if you are in the management, you might have to discuss, but one who is not in the management is not interested. যদি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আপনি থাকেন তাহলে হয়তো আপনাকে এই সমস্ত কিছু আলোচনা করতে হতে পারে, কিন্তু যারা পরিচালক মণ্ডলীতে নেই বা যারা ম্যানেজমেন্ট করছেন না তাদের কোনো আগ্রহ থাকা উচিত নয়। We thought Lord Chaitanya, he went to Gaya. So we saw Lord Chaitanya, he went to Gaya. আমরা দেখেছি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি গয়াতে গিয়েছিলেন। Baba Janya, Hindi Dan, went to get it. বাবার জন্য পিণ্ডি দান করতে গিয়েছিলেন। He went to offer pinda or oblations for his father. There he saw the disciple of Madhavendra Puri. There he saw the disciple of Madhavendra Puri. সেখানে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্যের সাথে মিলিত হন বা দেখা করেছিলেন। Ishwar Puri Maharaj. ঈশ্বর পুরী মহারাজ। And then he asked him for initiation. And then he asked him for initiation. তারপর তিনি তার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন। But Ishwar Puri said, "You are very educated, you're a big pundit." But Ishwar Puri Maharaj said, "You are very educated, you are a big Pandit." কিন্তু ঈশ্বর পুরী মহারাজ উত্তর দিলেন যে তুমি অত্যন্ত শিক্ষিত, তুমি মহাপণ্ডিত, কি করে দীক্ষা দেব? কি করে দীক্ষা দেবো? How will I initiate you? কিন্তু চৈতন্য বলছিলেন, আমি দীক্ষা না দিই, আমি আত্মহত্যা করবো। তখন চৈতন্য বাবু বলেছিলেন, আপনি যদি দীক্ষা না দেন আমি আত্মহত্যা করবো। Then Lord Chaitanya said, if you do not initiate me, if you do not give me initiation, I will commit suicide. So Ishwar Puri got afraid
and then he gave you initiation. So Ishwar Puri Maharaj, he got afraid and then he gave him initiation. তখন ঈশ্বরপুরী মহারাজ তিনি ভয় পেয়েছেন এবং তখন তিনি তাকে দীক্ষা দিলেন। So that after that, Lord Chaitanya manifested love for Godhead. After that, Lord Chaitanya manifested the love of Godhead. তারপর ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভগবত প্রেম প্রকাশ করলেন। His first love for Krishna manifested in Bihar. His first love for Krishna manifested in Bihar. সর্বপ্রথম তার কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশিত হয়েছিল বিহারে। And when he came back to Navadip, he saw Krishna in Jharkhand and Kanai. And when he came to Navadvip, he saw Krishna in Jharkhand, Kanai Natshala. যখন তিনি নবদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি কৃষ্ণের দর্শন করেছিলেন ঝাড়খণ্ডে কানাই নাটশালাতে। When he comes back to Navadip, he was a changed person. When he came back to Navadvip, he was a changed person. যখন তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ব্যক্তিত্ব। So there he called the devotees and he told them that he had achieved Krishna and he lost him. There he called the devotees and he told them that he had achieved Krishna and he lost him. সেখানে তিনি ভক্তদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন যে তিনি কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন কিন্তু আবার তিনি তাকে হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা জানেন না কৃষ্ণকে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া কিরম হয়। আপনারা জানেন না কৃষ্ণকে পাওয়া এবং তারপর তাকে আবার হারিয়ে যাওয়া তাতে কিরকম হয়। You do not understand how it is like to have Krishna and then to lose him. So in the house of Sukhmara Brahmachari, Lord Chaitanya was chanting and crying. So in the house of Shuklambar Brahmachari, Lord Chaitanya was chanting and crying. তো শুক্লাম্বার ব্রহ্মচারীর কুটিরে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কীর্তন করতে করতে কান্না করছিলেন। শুক্লাম্বার ব্রহ্মচারীর অঙ্গনের মধ্যে। Radha Prabhu was hiding in the house. So Gadadhar Prabhu was hiding in the house. গদাধর প্রভু তিনি সেই অঙ্গনে তিনি লুকিয়েছিলেন, বাড়ির মধ্যে তিনি লুকিয়েছিলেন। Lord Chaitanya called him out. Lord Chaitanya called him out. চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে ডাকলেন। বলছিলেন Radha, তুমি খুব ভাগ্যবান, জন্ম থেকে তুমি কৃষ্ণ ভক্ত। বলছিলেন গদাধর তুমি তো ভাগ্যবান, জন্ম থেকে তুমি কৃষ্ণ ভক্ত। He said, Gadadhar, you are fortunate. You are a devotee from birth. আমার এতদিন রেখা হয়ে গেল, পণ্ডিত করে, যোগ করে, বিবেক করে ছিল। আমার এতদিন বেকার হয়ে গেল, আমি পাণ্ডিত্য করে, ঝগড়া করে, ডিবেট করে সময় অতিবাহিত করলাম। My time has been spent futilely. I was a scholar, I was debating, and I was wasting my time futilely in this way. Then he was chanting and dancing and embracing the devotees. Then he was chanting, dancing, and embracing the devotees. তখন তিনি কীর্তন করছেন, নৃত্য করছেন, ভক্তদেরকে আলিঙ্গন দিচ্ছেন। Having Krishna and losing him, we don't know what that's like. Having Krishna and losing him, you don't know what it's like. কৃষ্ণকে পাওয়া এবং তারপর তাকে হারানো, এটা যে কেমন জিনিস আপনারা জানেন না। Like that, so much tears that it seemed like the flooding of the Ganges. Like that, there were so many tears
it was like flooding from the Ganges. তার চোখে এইভাবে এত অশ্রু ছিল, তার চোখে এত জল ছিল, দেখে মনে হচ্ছে না গঙ্গার প্লাবন হচ্ছে। Then some others approached Mother Sachi. Your son is sick. Then some of those, they approached Mother Sachi and told that your son is sick. তারপর তাদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ ওখান থেকে সচি মায়ের কাছে এসে বললেন যে তোমার পুত্র অসুস্থ। He seems to have some bile dose. He seems to have some Vayu rog. ও দেখে মনে হচ্ছে ওর কোনো বায়ু ব্যাধি হয়েছে, বায়ু রোগ হয়েছে। One suggestion, give him dab, that will cool it brain down. So one suggested that to give him dab that will cool his brain down. একজন পরামর্শ দিলেন যে তাকে ওকে ডাবের জল দিন, গ্রিন কোকোনাট, কারণ ওইটাতে মাথা ঠান্ডা করবে। I just pray to you, Nana, it হবে না, তাকে 10 মূল পয়লা মালিশ করতে হবে মাথা। আর একজন বলে না না এটা হবে না, তাকে তার মাথায় 10 মূল তৈল ভালো করে মর্দন করতে হবে। Another one said no, that's not going to work. You have to use 10 মূল oil on his head, rub it nicely. The third one said, no, that won't do. You have to tie him up with a rope. Third one said, no, that won't do. You have to tie him up with a rope. তৃতীয় ব্যক্তি তিনি বললেন না না ওসবে কাজ হবে না, ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে তোমাকে। Mother Sachi said, no, nothing is wrong with my son. Mother Sachi said, no, nothing is wrong with my son. সচি মাতা বললেন না না আমার ছেলের কিচ্ছু হয়নি। Then Lord Chaitanya or Gauranga, he went to the house of Srivas. Then Lord Chaitanya, he went to the house of Srivas. তখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তিনি শ্রীবাসের গৃহে গেলেন। And he said, can I ask you a question? And he said, can I ask you a question? এবং তিনি তাকে বললেন আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? Oh, why not? Why not? তিনি বললেন কেন না? People say I'm sick. People say I am sick. লোকে বলে আমি নাকি অসুস্থ। I hear Ashustachi. Ami ki aswasthachi? Am I really sick? What are your symptoms? Srivas asked, what are your symptoms? শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করলেন তোমার লক্ষণ কি কি? He said, whenever I chant Hare Krishna, tears come to my eyes, my hairs stand on end. He said, whenever I chant Hare Krishna, tears flows from my eyes, my hairs stand on the end. মহাপ্রভু বললেন যতবার আমি কৃষ্ণ নাম করি আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বিগলিত হয় এবং আমার রোমাঞ্চ হয়। My voice gets choked up. My voice gets choked up. আমার কণ্ঠস্বর গদগদ হয়ে যায়। I start to perspire, and sometimes I uncontrollably laugh. I start to perspire, sometimes uncontrolled relapse. এবং আমি কখনো কখনো আমি ঘর্মাক্ত হই, আমি ঘেমে যাই এবং আমি অনিয়ন্ত্রিত ভাবে হাসতে শুরু করি। So 8 hours of Haidatsu. তো এই সব আমার হয়ে যাচ্ছে। All these things are happening to me. তাই আমি কি অসুস্থ? তাই আমি জানতে চাই আমি কি অসুস্থ? Therefore I would like to know, am I sick? Srivas said, yes, you're sick. Srivas said, yes, you are sick. শ্রীবাস বললেন হ্যাঁ তুমি অসুস্থ। And I also want this sickness. And I also want this sickness. এবং আমিও এই অসুস্থতা চাই। This is the sickness of love for Godhead. This is the sickness for love of Godhead. এই হচ্ছে ভগবত প্রেমের জন্য অসুস্থতা। Srivas
said the general people will not understand. Shiva said the general people will not understand. শ্রীবাস ঠাকুর বললেন যে সাধারণ লোকেরা এ বুঝবে না। You come to my house and I'll just invite devotees who can understand the symptoms. You just come to my house and I'll invite the devotees who can understand these symptoms. তুমি শুধু আমার বাড়িতে এসো এবং আমি অন্যান্য ভক্তদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো যারা তোমার এই ভাবগুলো বুঝতে পারবে। That's how the nocturnal kirtans in the house of Srivas started. That's how the nocturnal kirtan at the house of Srivas started. এইভাবেই শ্রীবাস গৃহে যে বিখ্যাত রাত্রিকালীন বা নিশাকালীন কীর্তন এটা শুরু হয়েছিল। So devotees will understand these things. So devotees will understand these things. তো ভক্তরা এইসব বিষয় বুঝবে। But the devotees can understand if someone has real emotions or not. But the devotees can understand that someone has real emotions or not. কিন্তু ভক্তরা বুঝতে পারেন যদি কারোর যথাযথ ভাব আছে কিনা। আমরা ক্যালকাটা একটা বাড়ি গেছি কোনো অনুষ্ঠানের জন্য। আমরা কলকাতায় একটা বাড়িতে গিয়েছিলাম, গিয়েছি কোনো অনুষ্ঠানের জন্য। We have gone to Calcutta for some program, someone's house. And the donor in the middle of our program, he started to imitate as if he was seeing Krishna. And the donor in the middle of our program, he started to imitate as if he was seeing Krishna. Oh Krishna! Oh Krishna! He was imitating like this. সেই যে অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তি ডোনার, সে আমাদের মাঝে এমন ভাব করছিল যেন সে কৃষ্ণকে দেখছে। ও কৃষ্ণ, ও কৃষ্ণ এরকম করছিল। All the devotees sensed that he's just faking it. And all the devotees sensed that he is just faking it. সমস্ত ভক্তরাই বুঝতে পেরেছে যে এ শুধু ভণ্ডামি করছে। But he was, he wanted to be appreciated. But he wanted to be appreciated. কিন্তু সে প্রশংসা ব্যঞ্জক হতে চেয়েছিল, প্রশংসার পাত্র হতে চেয়েছিল। There was something, one thing happened with Haridas Thakur. Similarly, one thing happened with Haridas Thakur. একই ধরনের একটি কাণ্ড হয়েছিল হরিদাস ঠাকুরের সাথে। I thought snake charmer, he was chanting the Leela of Krishna and Kaliya. A snake charmer, he was chanting the Leela of Krishna and Kaliya. একটা সাপুরে সে কৃষ্ণ লীলা কীর্তন করছিল। আমাদের মায়াপুরে একটা মুসলমান জানতেন কি মন্ত্র দিয়া সাধুর বীজ পার করত। আমাদের মায়াপুরে একটা মুসলমান তিনি জানতেন কিভাবে মন্ত্র দিয়ে সাপের বিষ নিঃসরণ করা যায়। In Mayapur, there was a Muslim gentleman who could who could draw poison from he could withdraw snake poison by mantras. So he could cure a person from snake bite by chanting mantra. He could cure a person from snake bite by chanting the mantra. তো তিনি এইভাবে সর্পদংশন রোগীকে তিনি মন্ত্রের দ্বারা বাঁচাতে পারতেন বা তিনি সুস্থ করতে পারতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কিরকম মন্ত্র জপ করছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি রকম মন্ত্র জপ করছেন? I asked him, what kind of mantras do you chant? বললাম তুমি বলবো আমরা মুসলমানের বাড়িতে বলবে না। বললেন আমি তোমাকে বলবো কিন্তু আমাদের কোনো মুসলমান ভাইকে তুমি বলবে না। I will tell you, but please do not disclose this to my Muslim brothers.
আমি কালিয়া কৃষ্ণ মন্ত্র বলি। আমি কালিয়া কৃষ্ণের মন্ত্র বলি। I chant the mantras of Kaliya Krishna. So we know that somehow this Kaliya Brahman mantras, they can keep away snakes. So we know that somehow this Kaliya Daman mantra, it can keep the snakes away. তো আমরা জানি যে কালিয়া দমন মন্ত্র কোনো না কোনো কারণে সাপের বিষকে দূরীভূত করতে পারে বা সাপেদেরকে দূরে রাখতে পারে। Anyway, this snake charmer, they were singing the Hare Krishna mantras. Anyway, this snake charmer, he was chanting the Kaliya Krishna mantras. যাই হোক এই সাপুরে সে কালিয়া কৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করছিল বা জপ করছিল। And Haridas Thakur heard that, he became very ecstatic and fainted. When Haridas Thakur heard that, he became ecstatic and fainted. হরিদাস ঠাকুর সেটা শ্রবণ মাত্রই তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন এবং তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। All the village people, they bowed down to Haridas Thakur. All the village people, they bowed down to Haridas Thakur. সমস্ত গ্রামবাসীরা তারা হরিদাস ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, তাকে বন্দনা করতে লাগলেন। একটা ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী ছিল, একটা পাখি কার্ড ইত্যাদি জ্যোতিষী। তো একটা ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী ছিল, সে বিভিন্ন পাখি নিয়ে তারপরে কিছু কিছু এই যে কিছু কিছু কার্ড থাকে না, সেই জ্যোতিষীরা পরে পাখিদের সাথে সে হরিদাস ঠাকুর যে একটা সম্মান পাচ্ছে, একটা নিজে একটা হিংসা করো, আমি ব্রাহ্মণ, আমি কেন পাবো না। সে হরিদাস ঠাকুর যে এত সম্মান পাচ্ছে এটা দেখে তার হিংসা হলো, আমি ব্রাহ্মণ, আমি কেন পাবো না। So he was a little bit envious of Haridas Thakur. He was getting so much respect. So he was thinking, I am a Brahmana. Why should I be respected in the same way? He stood up and imitated Haridas Thakur. So he stood up and imitated Haridas Thakur. তখন সে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং সে হরিদাস ঠাকুরকে অনুকরণ করতে লাগলো। Then he fainted. Then he fainted. এবং তখন সেও মূর্ছা গেল, অচৈতন্য হয়ে পড়লো। So that people may offer him obeisances and respect. So that people may offer obeisances and respect to him. যাতে মানুষেরা তাকেও যেন প্রণাম করে এবং তাকে সম্মান করে। But the snake charmer could tell that he was faking it. But the snake charmer could tell that he was faking it. কিন্তু এই সাপুরে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই জ্যোতিষী সে ভণ্ডামি করছে। So he said, this man is trying to cheat all of you. It's a great offense, Haridas Thakur. And he said that this man, he wants to cheat you and he's doing a great offense to Haridas Thakur. এবং তিনি গ্রামবাসীদেরকে বললেন যে এই লোকটা তোমাদের সকলকেই প্রতারণা করার চেষ্টা করছে এবং হরিদাস ঠাকুরের চরণে সে এক মহা অপরাধ করছে। If he really ecstasy, and if I kick you, he won't react. If he is feeling ecstasy, then even if I kick him, he won't react. যদি সে থাকে সত্যি সত্যি, তাহলে আমি যদি তাকে লাথি মারি তাহলে সে কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। আমি লাঠি মারলে যদি বেটা পাই, মানে তিনি আমরা প্রচার করতে পারছে। তো আমি লাথি মারলে উনি যদি দেখা পায়, তার মানে উনি কোন রকম প্রতারণা মানুষে আছে। If I kick him and if he
is hurt. That means he is our deceitful mentality. Then the snake charmer stood up and gave a kick in the butt. Then the snake charmer stood up and gave him a kick in the butt. তারপরে সেই সাপুরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে পশ্চাতে একটা জোরে লাথি মারলেন। Wow! The Brahman, you kicked me! Wow! And he was exposed. He was cheating other people. And the Brahman, he was exposed that he was cheating all the devotees, all the people. তখন সেই ব্রাহ্মণ উ করে উঠলো, এবং সে তখন সবার সামনে সে ধরা পড়ে গেল যে সে অন্য গ্রামবাসীদেরকে ঠকানোর চেষ্টা করছিল। All the village people chased him and wanted to beat him. All the village people, they were chasing him and they wanted to beat him. সমস্ত গ্রামবাসীরা তাকে তাড়া করলেন, তাকে মারতে চেয়েছিলেন। So, the real devotee knows if someone's faking or not. The real devotee knows if someone is faking or not. তো আসল ভক্ত সে জানেন যে যদি কেউ ভান্ডামি করছে কিনা। So one Digvijay, he went to the court of the Muslim ruler, the Nawab. So one Digvijay, he went to the court of Muslim Nawab. কোন দিগ্বিজয়ী তিনি নবাবের সভাতে তিনি গেলেন, নবাবের দরবারে গেলেন, মুসলমান শাসক। I will defeat any of your bandits. I'll defeat any of your pandits. আমি তোমার যে কোনো পণ্ডিতকে পরাস্ত করব। And the Nawab sent a message to Krishna Chandra, the king, that you are the king of Navadip, and sent a pandit out. So Nawab sent a message to Krishna Chandra King that you are the king of Navadip, please send a pandit. তো নবাব তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়কে তিনি একটি পত্র প্রেরণ করলেন যে তুমি নবদ্বীপের রাজা, নবদ্বীপের শাসক, তুমি একটা পণ্ডিতকে আমার কাছে পাঠাও। But no one wanted to go from Navadip. But no one wanted to go from Navadip. কিন্তু কেউ নবদ্বীপ থেকে যেতে চাননি। Gopal Bhatt said, I will go. Gopal Bhan, he said, I'll go. গোপাল ভাঁড় বললেন যে আমি যাব। তিনি মাতা সেই ঘরে হরিনাথ সাগর পরে তিনি বৈষ্ণব সাজিয়েছেন। তিনি একটা বাংলা একটা ঘাট থেকে তিনি খবর মধ্যে দেনে গেছেন। তো গোপাল ভাঁড় তিনি ভালো করে মাথা নাড়া করেছেন, হরিনাম চাদর গায়ে দিয়েছেন, নামাবলী গায়ে দিয়েছেন এবং ভালো বৈষ্ণব তিলক সেজে তিনি একটা ভাঙা খাটের পায়া সেগুলিকে সুন্দর করে কাপড়ে মুড়ে তিনি রওনা দিয়েছেন। গোপাল ভাঁড় he put on nice Vaishnava tilak and he put on Harinam chadar and he took some broken legs of a bed, wooden bed, cot, and he wrapped them up in cloth and he started the journey. Then he walked to the Malda, to the Ramkeli, to the Nawab's capital. Then from Malda Ramkeli, he walked to Nawab's capital. তখন তিনি মালদার রামকেলিতে নবাবের যে রাজধানী ছিল সেখানে তিনি পদযাত্রা করে গেলেন। Then he arrived, he said, I'm tired and hungry. Then when he arrived, he said, I'm tired and hungry. যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন তিনি বললেন আমি ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। I gave him a good prasad. They gave him good prasadam. তারা তাকে খুব সুন্দর প্রসাদ দিলেন। Vishwanath cook it.
তিনি বিশ্রাম করলেন, খুব খেয়েছেন। He ate sumptuously and he rested. The Nawab was anxious. All right, when are you going to come out and meet this Pandit? So the Nawab was anxious when you are going to come out and meet this Pandit. নবাব ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, কখন সে বেরিয়ে আসবে, কখন সে পণ্ডিতের সাথে দেখা করবে। So a little tired. A day or two. I'm still a little tired. I'll come in a day or two. আমি এখন একটু ক্লান্ত আছি, দু একটা দিন পরে আমি আসছি। He rested, ate very nicely. So he rested, ate very nicely, তো তিনি ভালো করে খাওয়া দাওয়া করলেন এবং বিশ্রাম করলেন ভালো করে। When he came out, he had his broken red leg wrapped in a cloth. Then he came out and he had this broken leg-like, Red bed-like leg. leg. তিনি তখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তার তার বগলে মোড়া ছিল, কাপড় দিয়ে ভালো করে মোড়া ছিল খাটের পায়াগুলো। That Pandit, the Digvijay, what is that? At Digvijay Pandit, he asked, "What is that?" সেই দিগ্বিজয় পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বগলে কি? এটা হচ্ছে আমার Khatwanga Puran. এটা হচ্ছে আমার খট্টাঙ্গ পুরাণ। This is my red-legged Purana. Khatwanga Puran knows everything. খট্টাঙ্গ পুরাণ সব কিছু জানে। The Khatwanga Purana or the Purana comprised of the broken legs of a. No, he didn't say that. He didn't say that. He said Khatwanga knows everything. He said, "Khatwanga knows everything." তিনি বললেন খট্টাঙ্গ সবকিছু জানে। Khatwanga Puran. Khatwanga Puran. Oh, it's speaking. I'm not getting a message. Oh, yes. Oh, it's speaking. I'm getting a message. Oh, yes. ও খট্টাঙ্গ পুরাণ আমাকে তো এখন কিছু বলছে, আমাকে কিছু বাণী দিচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি খট্টাঙ্গ পুরাণ কথা বলছে। Khatwanga Puran says that anyone who gets a hair from this Pandit's head in the next 15 minutes will have all good fortune in their life. So Khatwanga Puran says anyone who gets a hair from this Pandit's head within 15 minutes, he'll get all fortune in his life. All fortune. All fortune. খট্টাঙ্গ পুরাণ বলছে যে আগামী 15 মিনিটের মধ্যে যে ব্যক্তি পণ্ডিতের মাথা থেকে একটি চুল পেতে পারবে, তার জীবনে সমস্ত সৌভাগ্য নেমে আসবে, সমস্ত সৌভাগ্য সে পেয়ে যাবে এই একটি চুলের পাওয়ার মতো। Now in that Nawaz court, many ministers and courtiers, they went to pull a hair on the head of a Pandit. So in that court of Nawab, many ministers and courtiers, they went to take one hair from the head of the Pandit. এইভাবে সেই নবাবের সময় অনেক মন্ত্রী ছিল, অনেক সভাসদ ছিল, তারা সকলেই ছুটে গেলেন তার সেই পণ্ডিতের মাথা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য। Digvijay ran away. Oh no, help! So Digvijay ran away. Oh no, help! দিগ্বিজয় তখন ছুটে পালাতে লাগলেন, ও না না আমাকে সাহায্য করো, বাঁচাও বাঁচাও। So, in that way, Gopal Bhatt was victorious. In that way, Gopal Bhan was victorious. এইভাবে গোপাল ভাঁড় বিজয়ী হলেন। Then he got prize from the government. Then he got prize from the government. তখন তিনি সরকার থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত হলেন। He went back to Krishnanagar. He went back to Krishnanagar. তিনি কৃষ্ণনগরে ফিরে গেলেন। And then Raja Krishna Chandra asked him, what is this Khatwanga Puran? Then Raja Krishna Chandra asked him, "What is this Khatwanga Puran?" তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই খট্টাঙ্গ পুরাণ কি? Puran means old.
Puran means old. পুরাণ মানে হচ্ছে পুরনো। And Khatanga means broken part of a bed. And Khat Bhanga means broken part of a bed. এবং খট্টাঙ্গ মানে হচ্ছে খাটের ভাঙা অংশ, পায়া। Then he unwrapped his Khatanga and saw the broken leg of a cot. Then he unwrapped the Khat Bhanga and he took out that broken leg. তো তখন তিনি তার খট্টাঙ্গ তখন তিনি খুলে ফেললেন তার পোটলা থেকে এবং দেখালেন সেই খাটের পায়াগুলোকে, ভাঙা খাটের পায়াগুলোকে। The king said, Gopal, how could you do this? The king said, Gopal, how could you do this? রাজা বললেন, গোপাল এই কি করলে তুমি? And he found it was a Muslim ruler who discussed Vedas. What does Nawab know about Vedas? He said, any Pandit who goes to Nawab to discuss about the Vedas, what does Nawab knows about Vedas? যদি কোনো পণ্ডিত নবাবের কাছে যায় বেদ আলোচনা করার জন্য, নবাব বেদের কি বা বোঝে? So I knew that if he's going to Nawab, then he's a fool. I knew that when he's going to Nawab, that means he's a fool. তাই আমি জানতাম যে যেহেতু সে নবাবের কাছে যাচ্ছে তার মানে সে হচ্ছে একটা মূর্খ। So that's why I did like Khatanga Puran. So that's why I took my Khatbhanga Puran. সেই জন্য আমি আমার খট্টাঙ্গ পুরাণ নিয়ে গেছি। Gopal, you're amazing. Gopal, you are amazing. গোপাল তুমি চমৎকার। So that's why we need to have our swajatis as friends. That's why we need to have Swajati as our friends. সেই জন্য আমাদেরকে বন্ধু হিসাবে আমাদের স্বজাতিদের মধ্যে থেকে বেছে নিতে হবে। So anyway, now it's after 9. So we should take shelter of Guru. We should have friends of devotees. So we should take shelter of Guru. We should have friends as devotees. তো আমাদের গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের ভক্তদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব থাকা উচিত। We should have compassion on the people who are not Krishna conscious. And we should have compassion on the people who are not Krishna conscious. এবং যে সমস্ত মানুষেরা কৃষ্ণ ভাবনার মধ্যে এখনো আসেননি তাদের প্রতি আমাদের করুণা থাকা উচিত। We should always be under the shelter of Krishna and his representatives. We should always be under the shelter of Krishna and his representatives. সব সময় আমাদের কৃষ্ণ এবং তার প্রতিনিধিদের আশ্রয়ে থাকা উচিত। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.